ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸ देयर। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਸ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਗਨਲ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਵਾਸ देयर। ਵਾਸ देयर ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਵਾਸ देयर ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸ देयर ਬੈਕਪੈਕ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਤੇ ਬੈਕਪੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਠੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿੱਠੂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਪੈਕ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਸ देयर ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਸ देयर ਬੈਕਪੈਕ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਪੈਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਯੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨੋ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿਣਾ ਯੈਸ देयर ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ देयर ਵਾਸ ਅ ਬੈਕਪੈਕ ਇਨ ਦ classroom। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ no there was not a backpack in the classroom। ਸੋ not ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ there was ਤੋਂ ਬਾਅਦ no not no ਲਿਖ ਕੇ no there was not a backpack BP ਲਿਖ ਦੇਣਾ in the classroom ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ no ਕਰਕੇ there was not helping verb ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ not ਲੱਗਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਸ देयर ਅ ਬਾਸਕਟ on the playground? So here is a ball, it is not a basket. So the answer ਆਉਣਾ ਵਾ no no there was not a basket on the playground। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ yes ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ yes there was a basket on the playground। Was there a balloon at the celebration? ਕੀ ਉਤਸਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ yes there were balloon at the celebration। ਜੇ no ਕਹਿਣਾ there was not a balloon on the at the celebration। Was there a basketball game at the gym? Gym ਦੇ ਵਿੱਚ basketball game ਸੀ? Yes, there was a basketball game at the gym। No, there was not a basketball game at the gym। Sorry, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। Was there a beach trip last summer? Was there a bird in the garden? Was there a car in the garage? So you can see there is no car। Was there a bicycle outside the store? Was there a bird in the birdhouse? Was there a crow in the nest on the tree? Was there a lot of traffic on the road? Was there a birthday cake at the party? Was there a book on the bed? Was there a boat in the river? Was there a book in your hands? Was there a notebook on the shelf in the library? Was there a bus at the bus stop? Was there a cancellation for the flight? Was there a truck parked in front of your house? So was there a carnival in your town? Carnival Mela? Was there a loud bell in the school? Was there a change in the schedule? Was there a biscuit in the lunch box? Was there a clock in the classroom? So this was your practice for was there।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕਾਈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।